So mga katuski, good morning. So papunta kami ng Talaingod. And you know what, I'm so happy today because nagamit na talaga yung lisensya ko, no? May mga checkpoint. Nagamit yung checkpoint ko mga katuski. Nahawakan na ng pulis yung lisensya ko. Yan. So grabe yung checkpoint yan dito sa amin. Marami. So mag-ingat-ingat, no, ang mga walang lisensya, trees. So ayan, nandito lang muna, kapalo na kami. Bye. Tagan kay tao guys, puno-puno gud ang resort guys, puno-puno gud guys. Ano siya guys, oh, Ridgeview Mountain Resort. So grabe mga katuski, kalami diri sa Talaingod mong puyo. Look at, man, what the heck. So mga katuski, we are now in Talaingod, Davao del Norte, one of the tourist spot here in Davao del Norte. So if you want some fresh air and silent place, come and visit here at Talaingod. Ooh, fresh air, wow, that's very nice. It's more fun in the Philippines, you know. So this road, by the way, from Kapalong, Tagum, Kapalong, then Talaingod, and going to San Fernando, Valencia, Bukidnon. So it's like we say, it's a shortcut just from Tagum to San Fernando, just only more than 1 hour. Yeah, I think like that. So then other Bukidnon, then going to Cagayan. So it's very nice. It's more beautiful places here and also tourist spot. Ah, my God, kami. So yun mga katuski, no, nag-hire talaga kami ng tag picture sa amin. Yan, no. Babay po. Mahal bayad yan, Mano Yusef. Kalami sa hangin Buya Blizzard. Sa Manila. Wala mo na mo, wala gyud. Lagi? Dili na siguro yung picture. 30 minutes lang ate, 30 seconds. 30 seconds. Bye guys. 10 seconds ra.
This is Melan. This is my... This is Melan. My hikers. One of the hikers. So mga katutski, we're here now at Clips Cafe. Sa Laingod, Davao del Norte, Philippines. Mga katutski, lain kini maglakaw tanong nga Kalibangus. Awa. You cannot move very well. Oh my god. Pero so it's more fun in the Philippines. The new tourist spot here in Talaingod. Maore na. Oh, kana asus maora man din ang samin-samin na di ay. Kulig. Ambi na ko kung sa kataas ng ilang ginaingon nga fiber nga sa amin diri guys, pero okay lang nang katawan ko kay. Oh my god. Akong asawa yung taon guys, gusto siya mo adto, gusto siya mo tamak aning fiber. Tanaw. Excited yung kayo siya dyan. Bahala na. So, tanaw na to. Naman na yun. Happy? Happy. Happy daw. Good morning guys. This is it. Morning pera dia. Okay. Mau din siya. Hello. Mga taga saan mo? Taga Asuncion. Taga Asuncion. So dool lang. Kidon Motovlog. Kidon. Tapos Motovlog. Follow. Wala sticker. So wala siya ng atiman mga katutski, no? Hindi nalinis naman. So it's more fun in the Philippines. Happy? Yes. I love Clips Cafe. I love it now. So if you go here in Clips Cafe, they have also a restaurant. Dito na. Ito rin sila. So mayroon din silang coffee, no? Cliff Corner, you know, coffee Clips Coffee Corner. Family where life begins and love never ends. Lansones, no? Naraw mga katotski, Lansones. So yun, no? Lansones. So ayan, tapos na kami. Pabalik na naman kami, no? Pababa na kami, pauwi na kami ng Tagum. So hanggang dito na yung vlog natin, no? Talaingod tour, Talaingod, Davao del Norte. So if you want to visit and Tagum City, don't forget to visit Talaingod, Davao del Norte. There's a lot of tourist spot, resort. If you want to swim, if you want to feel the fresh air, you can fresh. Amot basta mo to. Baka mo ka eh. Bye bye.